Guten Tag, Klasse. Heute lernen wir Farben. Today we're going to learn the colors. Now, maybe you remember from 6th grade, we may have used them here and there, so this isn't going to be like, really hard. So, listen and repeat after me. Blau. Rot. Gelb. Notice it has kind of a P sound and not a B. Gelb. Grün. Notice it has the U sound, not U, so it's grün. Violet. Lila. Lila is the more commonly used one. Purpur is also an option, but lila is the most common. Grau. Orange. That one may sound a little different. That's because they use the French pronunciation, orange. Schwarz. Weiß. Braun. That's almost like brown. It's just got kind of a throaty R. Brown instead of brown. Rosa. Beige. You can't maybe see the E because I'm in the way, but it's spelled exactly like English. Beige. Bunt. So if something is colorful, you call it bunt. Now, you may have learned, in fact, it's in the Gym Kit practice, if a color is light, it's hell. Hellgelb is light yellow. Hellrot is light pink, or light red, which you probably wouldn't say because you're going to say rosa. Hellgrau, light gray. Dark is dunkel. Dunkelblau, dark blue. Dunkellila, ja, das ist dunkellila und weiß, is dark. So a couple other words, bunt, you can see is colorful over here. Something has many colors in it, you don't want to list every single one. You say, oh, das ist bunt. Die Hose ist bunt. That would be strange, but they probably exist. And the last one is Kanal, if something is very bright, like a neon color. Kanal, Kanalgrün, und Kanalgelb are very common and kind of popular these days. So those are the colors that we've got. So, welche Farbe ist? See if you can answer them. Welche Farbe ist die Jeans? Hopefully you said die Jeans ist blau. I think I mentioned before, die Jeans in our old book, they said die Jeans ist because it's one pair of jeans. But in this book, they seem to be plural, or I've seen them used as plural, die Jeans sind. So either way you use it, it's really not that important. But that's why I like die Hose ist. The pants is, because it's one piece of clothing. Whereas in English, we say the pants are, because we use the plural for some reason. So, welche Farbe ist die Jeans? Die Jeans ist. Welche Farbe ist das Kleid? So start with what it is. Das Kleid. Then you need your verb. Ist. Das Kleid ist lila. Yeah. Welche Farbe sind die Schuhe? Here we actually have two shoes, so we're using the plural. Welche Farbe sind die Schuhe? But you do it the same way. Die Schuhe sind rot. Welche Farbe ist das Hemd? Das ist ein Hemd. Welche Farbe ist das Hemd? Ja, das Hemd ist grün. Welche Farbe ist die Jacke? Das ist eine Jacke. Welche Farbe ist die Jacke? Die Jacke ist weiß. Ja. Und das ist ein Mantel. I know you can't see all of it, and it's kind of a cream beige color. Das ist der Mantel. Welche Farbe ist der Mantel? Der Mantel ist beige. If you said der Mantel ist hellgelb, that's fine too. Der Mantel ist hellbraun. Beige is the same as hellbraun. So any of that works. So you should be able to say what color something is by saying the name of the object, ist or sind, and then the color. Pretty simple, hopefully, for my 8th graders. Welche Farbe ist der Mantel? Die Frau trägt einen Mantel und der Mantel ist braun. I almost said rot. I don't know why. Und welche Farbe ist die Hose? Die Hose ist weiß. Und sie hat Stiefel an. Notice I said Stiefel, not Schuhe. So Stiefel are what? Boots. Die Stiefel sind schwarz. Hier ist eine Frau. Sie trägt einen Rock. Und der Rock ist gelb. Das Hemd ist weiß und schwarz, oder die Bluse. That's kind of in between. I would probably call it a hemd because it looks like it's made of cotton, not as fancy. Und die Weste ist schwarz. Und die Schuhe sind schwarz.
Hier sind zwei Männer. Sie haben Anzüge an. Ja, hier, der Anzug ist grün und hier ist der Anzug gelb. Aber das Hemd ist schwarz und das Hemd ist weiß. Da ist ein Junge. Er hat Hose an. Die Hose ist rosa. Magst du die Hose? Und hier ist ein Pulli oder eine Jacke. Und das ist blau. Das ist hellblau. Und die Hose ist hellrosa. Die Krawatte, welche Farbe ist sie? Die Krawatte ist blau. Das ist ein Mädchen. Sie ist sehr süß, ja? Das Mädchen hat ein Kleid an. Welche Farbe ist das Kleid? Das Kleid ist bunt. Das Kleid ist lila und rot und gelb und grün. Das ist bunt. Und hier ist eine Frau. Sie hat Jeans an. Sind die Jeans blau oder schwarz? Ich weiß nicht. Dunkelblau oder schwarz. Und das Hemd ist blau. Natürlich. Okay, and one piece of culture. Many German consumers, called Verbraucher, still prefer going to a butcher shop or a bakery, a Metzgerei or a Bäckerei, or a pastry shop called a Konditorei for food items, or to a boutique for their clothing. These shoppers like the knowledgeable advice the specialty shops offer, called Fachgeschäfte. Fach like subject, like welches Fach hast du gern? What subject do you like? So it's subject, store. Also notice there's smaller stores. What they're saying is they don't always go to supermarkets. They go to smaller specialty stores. Of course, Germany also has shopping malls like the Alexa Shopping Center in Berlin and big box stores, a Hypermarkt like SB Warenhäuser, Kaufland, and Kaiser's Tegelmann. I know you can't see that part. Germans do have credit cards, Kreditkarten, but cash, euros, is used more in Germany than in the United States. Generally speaking, Germans don't like genetically modified foods or GMOs, so they demand a nice selection of organically grown food and other ecological products for their houses. They are more concerned about the environment and things like that. So the point here is they still have a lot of smaller specialty shops, and Germans tend to go there. Yeah, they go to the big box stores sometimes. They go to supermarkets sometimes, but they don't have as many, and they don't use them as much. And cash is still used much more often than it is here. It's very common. Und das ist alles für heute. Now you are going to go to Gimkit and practice the colors and make sure you can talk about what color things are. And I will see you next time. Tschüss.